Tēnā koe, he mihi ke a koe e ako nei te reo rangatira o te motu. Hara mai, nau mai, ka haere tāua ki a tūtaki ki ngā rangatira o tēnei reo. Kia ora and welcome to part 11 of Te Kākano. In our whare kura today, we'll look at the use of the word taea to say that someone has the ability to do something or that something is possible. In Te Whenua ora, we'll be looking at an important aspect of tikanga Māori, the tangi. Let's look at today's key words. Remember, you can hear them throughout the program, but particularly when we visit the Whānga Family. Today's key words are tuakana, whāngai, tangihanga, raranga, whakaki, and raruraru. We'll have them again at the end of the program so you can see how many you can pick up as we go through the episode. Many native trees have Māori names, like the giant kauri. The pohutakawa blooms in summer. The rimu is another giant. The kōwhai is a sign of spring. The tree fern is ponga in Māori. And the root of the tikouka was used for food. At Te Whare Whānga, Aroha has to deal with a personal tragedy. An eventful time today at Te Whare Whānga. Kaua e whānako. Kia te rea kei tēnā. Māku te tahi, koa? Kia ko tahi. Mā waike. Mā te tuakana o Rohe Jacobs, māpare, kei te mauiwi ai ai roto i te hōhipera. Kei te haere au nā kaimāna. Māku koe e awhina? Ai, Te reka hoki. te tini pihi ke te kiraro. Ko te inu ki te taha. Ko te tihi ki runga. Nā pea ki te taha o te tihi. Kei te haere ahau. Māku e whāngai a hori. Māku te katoa, kia ora rā e mā. Kaua e pōrangi. Mā pare ki Jacobs kei te hōhipera. I rongo au ki te māwiwi ia. Mui. Kei te hia koe kia tarai watia koe. Kāo, kei te pai, kei te haere ahau ki runga pahi. Ka tuku nā hau ki te kuaha tonu. Ho atu aku mihi ki aia. He tama pai koe. He tini pihi ke te kai rotora. Kaua e me te atu ki a rāwiri. Kui kainatia. Au we! Marama, he hana. Ko hori! Ko mata i te motoka. Te aitua ke. Kaori i te ata hihia te tangata ki te whakamate ia ia. Ane, muka o karu. Kia ora korua. Te raruraru. Ko hori, i whakamatengia e te motoka. Au e, ka aroha hoki. Kai ia ia. Kei wahuna. Me tanu e tātou. Me tika tonu tā tātou tanu ia ia. Tēnā pēr ka āhua pai ake koe. I mārama ki a koe ngā mahi wahora? He ahua rite ki te hui I haere nei au I tētahi rā. Ai, hitsika. Ka whiua mai te karanga. Kua mutu ngā whai kōrero me ngā waiata. Anā, ka haere ki te hariroi me te hongi ki ngā tangata whenua. Ai, engari, me hea mea he tangihanga. Ko te tupāpaku te mea nui. Anā, a muri o te nehu, ka haere tātou ki te takahi I te whare. Ai, koina. Pai haere koe nai nei?
Āhua whai. Ei, kei te aha koutou. I mate a hori I te motoka. Oh, ka roha hoki. Ka tahe anō ka mutu tā mātou tanu atu. Kei hia te kai. He aha tau. Ei, ka whiwhikai tonu koe te tangihanga. I tunu pihi ke te tō kuia, ke roto I te tini. I te mea, he tangihana kea ka whakamoheo atu ki a koe. Ka pai hoki. Kia ora e mā. Kia ora. E hā koe I pouri ai? I mate mai a pare I mua tata atu I taku taihana atu. Ka aroha hoki. Ka tahi te tino hoa, pai. Ko aha tātou. He aha nā whakarite. Ka haere hau hei hoa mōrohe. Ka wātea mai ana kōrua. Haere mai ki te tangihana. E kui. He te rāranga aha koe. He taua moaroha I te tangihanga. Ko tata te mutu? Taihua kia kotahi miniti. Ke he te pēke a māma. Kai tērā taho te tēpū. E whakareria mai tōna kōtipanga o tōna kāka me ona hui. Ana. O, tō āhua hoki. He aha? Ah. Kawai. Ana. He kone rā. Kia tere, kia tere. Marama, tiki nā te hinu māku. Mau anō e tiki atu. Ei, nā koe tēnei pēke. Ko ana kākahu, ko warewari a rāua. I rongo koe I a rāua I haere atu ana? Mua tata atu. Haere mai, me he mea ka haere tāua I nāi nei. Ka maunua atu rāua I a tāua. Ka tahi te motoka kore take. Ko koe te kore take, hea koe kore ai e whakakē ki te hinu. Kaore te pērā rawa te nui waku muni. Ka pō nānā tō koe me he mea kaore ona kākahu e tai atu. Kei te mōheo tonu hau ki tēnā. I rongo koe tērā? Ai, hia hai. He ngiru e tangi ana. He tohu mai a hōri. Ka tai atu tāua. Kei a ke o whakaaro. Te pai hoki ki te kiti a kōrua, kei a kōrua te pēke. Ai, I pau tā maua hinu. Kau e mā harahara, peke mai. Ka hore māwai te mau kākahu tika mo te tangihanga. He tamariki nuai ho kōrua, kaore he raruraru. Ki tere, ka tai wawe tonu pēr. Ko a haua muri mai o tēnei. Kaua e kōrero pēnā. Kei te pai e hine, kei konei tōtu ngāne. Kei te mōhio koe, he aha tāku e raranga nei? Ka. He kete? Nera. Ke te hia koe kia mōhio māwai? Māwai. He pai pēr, hei hari I o puka ki te kura. Kia ora rā. Kia ora e pā. Kia ora. Ka hore he kia ora mai ki au. Kia ora. Ka hore e te tino ora, ne? Ka. Ka taea e au te awhina atu? Awa hoki. Tino hea tēnā? He aha nā. Hua kina?
Awe, te atahua hoki. Maku ke? He pono. Kia ora matua hone, he tino taonga tēnei. He aha ke, he tame, he uwha rānei. He uwha. He aha tōna ingoa. Ko piti tēnei. Kia ora, nau mai ki te wāhanga te kaumātahi o te whare kura. Ko te tūmanako, kua taea e koe wētahi tikanga o te reo te hopu. We hope that you've been able to catch a little of the language that we've covered so far. Today in Te Whare Kura, we're going to take a look at the use of the verb taea, to be able to. We use this verb to say that someone is able to do something. Once again, because taea is a verb, we can begin our sentence with any one of the verbal particles, I, kua, ka, and e ana. Thus we can say, I taea, or was able to, kua taea, or has been able to, ka taea, or will be able to, and e taea ana, or is able to. When the word taea is used this way, it has an unusual sentence pattern. Because it is used so much in conversational Māori, it's important to introduce it at this stage. The sentence pattern has elements in common with the passive sentence and the stative sentence that we looked at last week. Let's take a look at some examples. Kua taea e aroha tōna hoa te āwhina. Aroha was able to help her friend. Ka taea e rawiri te pēpi, te tiaki. Rawiri will be able to look after the baby. Kua taea e marama a hone te āwhina. Marama was able to help hone. Ka taea e keri te pahi te taraiwa. Keri will be able to drive the bus. The e phrase which follows the word taea tells us by who or by what. This use of e is the same as in the passive sentence. E aroha means by aroha. E rawiri means by rawiri. E marama means by marama. E keri means by keri, as in ka taea e keri te pahi te taraiwa. Keri will be able to drive the bus. Let's take a look at what happens when we change the sentence to say that someone was not able to do something. The verbal particle kua is coupled with ka hore anō kia. Kua taea, has been able, becomes ka hore anō kia taea, or hasn't been able to. Kua taea e marama a hone te āwhina. Marama has been able to help hone. Ka hore anō kia taea e marama a hone te āwhina. Marama has not yet been able to help hone. Kua taea e keri te pahi te taraiwa. Keri was able to drive the bus. Ka hore anō kia taea e keri te pahi te taraiwa. Keri has not yet been able to drive the bus. The verbal particle ka is coupled with kaore e. Ka taea, will be able, becomes kaore e taea, will not be able. Ka taea e keri te pahi te taraiwa. Keri will be able to drive the bus. Kaore e taea e keri te pahi te taraiwa. Keri will not be able to drive the bus. Ka taea e marama a hone te āwhina. Marama will be able to help hone. Kaore e taea e marama a hone te āwhina. Marama will not be able to help hone. Let's take a quick look at how we can use taea as a question. We can say, ka taea e koe, which means, can you or will you be able to? I taea e koe, which means, were you able to? And kua taea e koe, which means, have you been able to? Kia kaha tonu te mahi. Here are some names for clothing. A hat is potai. A shirt is hate. Trousers are tarau. A jacket is koti. A dress is weru.
shoes are hu, and the raincoat is pāke. The tangihanga is one of the great surviving rituals of Māori culture. Many traditions, customs and practices are associated with tangi. And if the process for dealing with death and burial has changed over the generations, the deeper meaning has not. And tangi is still one of the most important expressions of modern tikanga Māori. Of all the rituals of Māori culture, the tangihanga is one of the most expressive. The tangi was a way of dealing with grief, but practices have changed over time. Moai Tihi explains. Ka matana he whā e mea no te whānau. He tangata he wahine rā nei I tērā wā. Kua me hea rātou kua tīkina. Kua haria ki runga I te rākau. He rākau anō, he rākau anō. Ko te rākau kia tūhoe nei, he rātā te rākau. Bodies are no longer left in the open, but even recent practices like burying valuables with the coffin have been questioned. At one time, everything he owned, he wore, anything, he just used to be all in the bag, straight in the hole with him. Well, today, some of our young people are saying, no, that suit is too good to throw down there, I want it. Even now, my kids are saying, Dad, don't throw those away, we'll hang on to those. But all I'm saying is, we've come from those real old byways to the marae funeral of today. The tangi is a public way of recognizing the life of the deceased and helping the whānau cope with the loss. Each tribe does things differently. Tūhoe even have rules for moving the deceased. When they started using our maraes for the tūpapaku, the old days you never see the bodies being taken through the doors. It's put through the windows. That's the tūhoe. Now, the good reason for that. Our old people always maintain the door in our wharenuis are used for people and food, not the dead. So the window is used. That's why you put them through the window to go inside on a rainy day or too hot, or most maraes, they haven't got the whare tūpapaku on the side, so when the night's going to get cool, they just take him inside and bring him out in the morning. But it's always through the window and out the window. And some people take offense to that because to them a window signifies that only thieves and that goes through windows to get into a house. But after you explain it to them, no, it's different with us. You are actually holding the status of that tūpapaku by not taking them through the doors, because doors are for live people and food, not for dead people. That's why you use the windows. But with the passage of time, the culture changes, and the tangi will change also. But ko mātua fear a younger generation find the ritual too demanding. Our kids of today are fast giving away the old ways of our tūpunas, and because they say they can't cope with it. It's too heavy for their type. They like to embrace a bit of the Pākehā one, straight into a casket, lid on, straight into a vehicle, straight to the cemetery and all that. So we don't frown on that too much, because
we feel in that way, I think we can let it pass. But in other ways, no. We've got to tell them, oh, just hang on, do this this way. But with our death, I think the rules of the tradition rules are relaxed when it comes to dealing with the dead. Yeah, simple as that. How many of our key words did you pick up? Let's see what they were. Tuakana, older brother or sister. Pāngai, to feed. Tangihanga, death ceremony. Raranga, to weave. Whakaki, to fill. And raruraru, problem. Next week will be our second to last episode. We'll be looking at some Māori women who have played an important role in Māori history, and at the Whānga household, the families decided to take a break. But things never go according to plan, and something unusual has to come to the rescue. Ka hore o waiwai te wāhi tika. Kei te he, te wāhi takoto, o ringaringa. Ka hore e tae e koe, te patu te poro. Ka taea tonutia e au, te patu te poro, me tāna rere tawhiti hoki. Kia kaha. Ka hia tako poro? Ka hia ke? Titiro iho pea. Kia waiwai. Kia ora. Kei te tūreiti kōrua. Ai, I ngaro maiwa. Ka kai tātou I nai nei? Ka hore anō, a marama rāua ka aroha kia hoki mai. Ko haere rāua ki hea? Ko haere rāua ki te hiko I te ngahere. Ki te hia kai kea hau. Au hea rāua hoki mai ai. Ka hoki mai rāua a koe nei. Ka hia hoki koe ki te parei korowha. Ka hore a hau I te mōhio ki te parei korowha. He nā wari no ai ho. Ka hore e taea. We look forward to seeing you next week. Hei konei rā. Hei kona. Nā te manga e pāho te pūtea tautoko. Toi tu te re